Здравейте отново! В този епизод, както обещах, ще продължим със следващата втора част по темата за НЛО в космоса. Преди да започна обаче, искам да направя кратко пояснение. Създадох този канал с желанието да разкажа историите си по начина, по който бих искал да бъдат разказани и да бъдат добре приети от вас, зрителите. Днес е пълно с измами и сензации. Истината е превърната в лъжа, а лъжата в истина. Светът се напълни с изопачена информация и дезинформация. Като се започне от масовите медии, телевизионни предавания до онлайн източници, където днес е много труден и разочароващ пейзаж за навигиране. Надявам се, че като насърчим някакъв вид критично мислене по тези теми, можем да ги доразвием и да премахнем част от лудостта, която сякаш е обхванала хората през последните години. Бъдете внимателни с онези, които твърдят, че имат всички отговори, както правят мнозина днес. Не им вярвайте. Аз съм просто човек, когото гледате. Не очаквам да ми повярвате или дори да се доверите на това, което имам да споделя с вас. Целта ми е не да наложа убеждение, а да ви дам инструменти да мислите ясно и логично. Не търся лесни сензации, нито аплодисменти. Искам дискусия вътре във вас, която да ви направи по-критични към това, което си мислите, че знаете. Този ваш вътрешен духовен диалог и поправките, които ще направите, са част от пътя към по-добро разбиране, кои сте самите вие всъщност. Защо сте тук и колко важно е, макар и временно, вашето индивидуално присъствие на тази планета. И запомнете, че винаги можете да направите собствено проучване, за да стигнете до собствени заключения по всички теми, от които се интересувате. Не позволявайте другите да мислят вместо вас. Следващите кадри, които ще разгледаме малко по-подробно, са от мисия СТС-63, започнала на 3 февруари 1995 година и която е известна още като Близо до мир, или първата американска мисия, която се приближава до руската космическа станция Мир след студената война. Тя постави началото на бъдещото сътрудничество между НАСА и Роскосмос, което по-късно довежда до съвместната Международна Космическа Станция. Няма да навлизам в подробности относно историческият контекст на мисията, а ще направя един по-подробен анализ на 8-минутно видео, което също беше предоставено на обществото от канадският кабелен телевизионен оператор Мартин Стъпс, който откри кадрите на завладяващи и удивителни явления в ранните предавания на космическите совалки. Signals from space can and do take on many forms, and while some dishes scattered around the world listen for faint traces of extraterrestrial intelligence from afar, others are designed to receive signals transmitted from much closer to home. During the 1990s, millions of miniature-sized dishes sprang up across Britain as satellite technology came of age. Both here and in countries abroad, many individuals chose to erect more powerful dishes to locate and access a wide variety of transmissions being back to Earth from scores of overhead satellites. In theory, the more powerful the receiver, the more choice it would offer. And, as we've already seen, some of those individuals chose to utilize their satellite dishes
to monitor and record transmissions beamed down to Earth from the space shuttle. But what if one of those individuals had the means to utilize an even greater array of satellite receiving dishes to record and subsequently log every second of NASA transmissions, from not one solitary space shuttle mission, but from several, covering a period of almost 5 years? What then? That incredible scenario first came to light late one evening in the summer of 1999, when Graham Birdsall, editor of UFO magazine in Britain, took a call on his mobile phone. The caller was Martin Stubbs, a cable TV station manager from Vancouver in Canada. For the next 45 minutes, Graham listened intently as Martin proceeded to recount an extraordinary story in which he claimed to have accessed NASA's downlink transmissions originating from numerous space shuttle missions that stretched back over a period of several years. And, amidst all of this carefully logged footage that amounted to over 2,500 hours, Martin further claimed to have stumbled across something equally extraordinary, palpable evidence for the reality of not one, but 2 extraterrestrial life forms. In order to fully verify these and other equally amazing claims, Russell Callahan was dispatched to Vancouver last August to meet up with Martin in person. Joining him would be Brian Borshoff, project director of the Phenomena exhibition, who flew in especially from Australia. After spending an entire week in the company of Martin, engaged in, for the most part, viewing countless hours of NASA footage, the staggering implications of what he'd uncovered soon became apparent. For although Martin had come across countless further examples of mysterious sphere-like activity, his trained eye as an experienced TV editor had picked out something else, something that he would find compelling, something that others would later find amazing. At the conclusion of their visit to Vancouver, a tri-party agreement was reached, one that would ensure worldwide public disclosure through methods and means that would soon become apparent in the weeks and months to follow. But why, on the strength of one phone call, did Russell Callahan and Brian Borshoff travel thousands of miles to touch base with Martin Stubbs in the first place? Call it intuition, call it good luck, call it what you will, but on hearing Martin relate his extraordinary story, he sent out a signal far more powerful than that generated by any satellite. And what better means to demonstrate the point than by having Martin recount that story in his own words? Hi, I'm Martin Stubbs, and I'm a resident of Bowen Island, Canada. Bowen Island is a small island of about 3,000 people just off the coast of British Columbia. The city we directly commute to on a little ferry, 20-minute ride, is the great city of Vancouver. And it's here that I was able to discover, through NASA's own video downlinked from the shuttle, 2 types of phenomena that, from my estimation, should not be there. The first phenomena is a spherical phenomena. It's the best I can do in terms of explaining it. And the second phenomena is a phenomena that is virtually invisible to the human eye, but when filmed with a CCD camera and you break the video into frames, and there's 30 frames per second. Then you split the frames into fields, because each frame contains 2 scanned fields, and it is in those fields we have discovered our second space phenomena. It's not a matter of finding something that is a reasonable doubt scenario. It's more about, let's just keep collecting, studying, and analyzing, and eventually the jigsaw puzzle will come together, and it's finally happened. I held a very privileged position in the city of Vancouver. I was in charge of, for the past 20 years actually, community access cable stations. And those are public stations that use volunteers, interns, make all their own programming and put it out on the cable system. Here in British Columbia and throughout the rest of Canada,
we have 90% cable saturation. So it's the equivalent of having full channel. And in my office, I had old log tapes from logging the station available, and they were supposed to be turned over after a few times. So I just piled them up, and I had VCRs. I had the means. And I talked to our technical department and asked them if they could give me my own dish. And they did. And I set my machines and went about my normal daily life of managing 2 of these facilities. And I just would go home at night after each shuttle mission or each day of the shuttle mission and break the tape down. And I just found myself in the unique position of having the means to do it. I was in a position to do it, and I had all the motivation. The second the shuttle countdown began, I recorded, and I stopped recording when it was at a full stop. Right. Видеозаписа от мисията СТС-63 е много интересен и в същото време завладяващ. В тези конкретни кадри ще видите момент, когато от контролния център на Хюстън се опитват да направят визуален контакт с станция Мир. Но това за тях става невъзможно, поради големият брой неидентифицирани обекти, които се появяват неочаквано на екрана. Знаейки, че тези кадри не могат да бъдат скрити, от контролния център се опитват да прикрият огромното количество НЛО със смешното твърдение, че това са, забележете, метеорити и падащи звезди. За некомпетентния зрител тази лъжа би минала, както се е случвало много пъти досега. Всъщност, в космоса няма падащи звезди или метеорити. И това е научен факт. Съмнявам се, че от Хюстън не знаят това. По-скоро умишлено заблуждават зрителите, защото е по-лесно да излъжеш един глупак, отколкото да спориш с него. В космоса няма падащи звезди, в буквалният смисъл. Това, което наричаме падаща звезда, всъщност е метеор. Малка частица прах или камък, която влиза в земната атмосфера с огромна скорост и изгаря от триенето с въздуха. С други думи, светлината, която виждаме, е резултат от това изгаряне, но едва когато навлезе в земната атмосфера. Всъщност, в космоса тези космически обекти не се наричат метеорити, а метеороиди. Метеор е светкавицата, която виждаме, когато метеороид навлезе в земната атмосфера и изгаря. И вследствие това, което остава от метеороида, ако оцелее преминаването през атмосферата и падне на Земята, се нарича метеорит. На записа, който ще видите, наистина се забелязва опашка зад преминаващите обекти. Но това е от остатъчната светлина на бързо преминаващ светещ обект пред камерата. Тук при зумирането може добре да се види този очевиден ефект. Направих тази констатация, за да знаете какво гледате, а не НАСА да ни заблуждава, че това са падащи звезди, което е доста смешно, особено след като цели 8 минути от контролния център Хюстън не могат да открият станция Мир на екрана. За по-добра видимост преминах видеозаписа през сложен софтуер, за да подобря качеството и с синя светлина съм маркирал по-интересните обекти, които се забелязват в кадрите. А те са много и всеки един от вас може да забележи още много от тях, които не са маркирани. Mir is about 850 nautical miles behind Discovery. Mir should be above the moon
as you look at it? Okay. Our next event on NASA television will be our video highlights for flight day number 8. These video highlights, which will last about 43 minutes, will begin at 1 p.m. Central Time. In the meantime, after we wait a little bit to see if we can spot the mirror once it moves into the sun, we will be stowing the KU band antenna and thus concluding the television downlink that we expect to get from the vehicle during this mission. We're at a mission lapse time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control Houston. The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. And there were also a number of shooting stars in that view. The camera has now moved to a point Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from Camera Charlie on a monitor. the left-hand side of the screen. It's slowly Tally ho on the camera. It is slowly moving closer to the left-hand side and is has a very light flashing to it. We think on the middle of the screen, way to the left-hand side. And We've seen a lot of meteors. the streaks that are shooting across the screen are meteorites. In other words, shooting stars. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint. Something flashing visually, but we're not sure that might be from our own leaker. Mir sunrise in about a minute.
This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft as it flies about 850 nautical miles behind Discovery. The spacecraft appeared as a very small flashing light and then moved out of the picture as the camera was being moved to try to get a different picture. The one thing that we have noticed in the flight control room is that we've seen a large number of shooting stars during this 5-minute or so period when we've been watching. Thank you. During this 5 or so minute period when we've been watching for Mir. Този видеоклип е твърде показателен за това, как НАСА манипулира общественото мнение. Още повече, че те самите от присъствието на толкова много неидентифицирани обекти в космоса не могат да открият руската станция Мир цели 8 минути. В следващият епизод ще разгледаме и анализираме с подробности още невероятни кадри на НЛО в космоса. А сега ви предлагам да изгледаме една моя стара компилация, която е без коментар, създадена през 2014 година за старият ми YouTube канал. И смятам, че мястото ѝ е именно тук, в тази поредица.
When can you get cameras again? Just about now. Good. Unbelievable. Если смотреть на центральный путь, то как бы влево Discovery, we have KU band downlink. Roger. We are now receiving pictures from both Discovery and from Mir as the two spacecraft slowly move together. Right now, Discovery is about 115 feet away from the Mir space station. The blinking lights are the running lights on the Mir space station. We are currently in darkness and will be so for a little while longer, but once the two spacecraft move back into sunrise, we should be very near the closest point of approach for these two vehicles.
И ще завърша с посланието, с което започнах в този епизод. Защото в свят, потънал в шум, объркване и претенции за абсолютна истина, единственото сигурно пристанище сте самите вие. Не приемайте думите ми като последна инстанция. Приемете ги като покана. Покана да мислите, да поставяте под въпрос, да проверявате. Когато информацията става оръжие, критичното мислене е нашият щит. Когато всички около вас уверено твърдят, че знаят всички отговори, вие си позволете да питате още по-смело. Не вярвайте на мен. Не вярвайте сляпо на никого. Вярвайте на процеса, на собственото си търсене, на собственото си осъзнаване. Защото пътят към истината, каквато и да е тя, започва винаги отвътре. И ако с нещо днес съм ви помогнал, надявам се това да е именно онзи вътрешен диалог, който ви прави по-будни, по-осъзнати и по-свободни. Изследвайте, съмнявайте се, учете и никога не позволявайте на другите да мислят вместо вас. Благодаря ви, че бяхме заедно. С вас беше Петър Симеонов.